Tuko hapa Hill Park Hotel. Hii ni Doctor's Practice. Jina yangu ni Jimmy Gathu, mabesi zangu Carol Ness, Dr. Nzioki ambaye ni daktari, Ade ni mtu wa insurance, fellow mtu wa nutrition. Daktari na Carol mtatusaidia hapa. Inatreatiwaje? Lazima ujue stage. Because stage stage ndo inasema venye inatibiwa. So basically na staging ya cervical cancer kuna staging yenye imeadoptiwa for all cancers. Normally stage 1 inamaanisha hiyo ugonjwa iko kwa hiyo organ yenye iko affected. So in this Isha case change from machungwa to sasa ni mapera. Lakini hiyo mapera bado iko kwa mteja wangu chini. So hapa inamaanisha the cancer is limited to the cervix. Sasa stage 2 ime spread to surrounding organs. Then stage 3 sasa ime spread to other organs in the pelvis. Sawa. Stage 4 ime spread, imeenda beyond the cervix. Unaweza enda ukutane na ni mbaya. Unaweza enda ukutane na hizi cells kwa lungs. Unaweza endo kutane na hizi cells. Yes. Unaweza endo kutane nazo kwa liver, unaweza endo kutane nazo kwa brain. So stage 3 ni mbaya. Stage 3 ni mbaya, lakini stage 4 ndio the worst. Na sasa tunakumbuka venye tulikuwa tunaongea, Carol mention about symptoms. Sasa symptoms mostly zitaanza kupatikana maybe kidogo stage 2 kuendelea stage 3, stage 4. So ndio maana lazima turudie kitu ya screening kila mara. By the time unapata symptoms unasema unaenda hosi, hiyo ugonjwa imezidi. Advance. Carol, hiyo treatment ni complicated. Of course, any treatment is expensive and it is complicated. Na treatment ya cancer tunajua kwamba si treatment ambayo ni ya siku moja, siku mbili. Ni treatment ya muda. And as vile Dr. Nzioki amesema, inategemea na ile stage ambayo uko. Kama ni stage 1, treatment might be a bit fairer. But ukiwa stage 4, stage 3, inamaanisha then you need to go radiotherapy, kuna chemotherapy, there's quite a lot of things. Na ndio maana tumerudi back to sema screening is very important. Kuanzia pale. And then maybe the other thing I needed to say is vaccination is available. There is a vaccine that is available. And for some time, the government has even been talking about it. Kumekuwa na sensitization kuhusu. Tunasema the most important time ni before someone is sexually active. Na tumesema Kenya, hata government inasema 10 years, but hata tunaweza enda 9 years. So 9 years would even be the ideal. 9 years of age. Yes, 9 years of age vaccine, for the vaccine. Yes, and we're saying it's a 2-dose vaccine, 6 months apart. So if you get it now, then you'll get it again after 6 months. And if you're not sexually active, then you're protected for life. Nakupata. Kuna treatment. Ebu kabla. Basi ati si uchapa Ade. Nataka tu kumuuliza. Si ati si uchapa. Ade ni domo. Ni pesa. Tumeanza na screening vile nimesema. Sasa si hata tu kuruka product ni ile first of all kabla hata hujaanza hii stress ya whether niko na cancer or not, unafaa kujua insurance. Unachukua insurance juu unajaribu kujiprotect against a risk that is perhaps foreseeable. Ndio tumeimba screening. Kama uko young, kama uko at a vulnerable age, anza kununua insurance at a very young age. Kwanza itakuwa very affordable. Kama uko around 19 vile tunaongea, with only around 10,000 a whole year in an elaborate private insurance scheme, udeza pata cover up to 1 million na itakucover ugonjwa mingi, si cervical cancer pekee. Lakini ukianza kuja kwa hospitali, atunataka kufanyiwa screening na treatment ya hizo stages kwenye umefika. Hizo costs zinaweza shoot 300,000, 400,000, 500,000. Na kumbuka at 19 nimekuambia with just about 14,000 unaweza be covered for almost 1 million kwa inpatient. So kwa ensure sasa una suspect ama unaanza kufanya maharambe, kwanza kutafuta vile mtapelekwa labda India. Nasikia India is a little bit cheaper na pia statistics zao ziko higher because population ni kubwa. Wako na lot more experience. So the earlier unaanza kununua insurance, wacha hata
rukia screening. Some insurance policies utapata hata ina cater for one free screening check every 3 years or every 2 years. Kabla nitupie fellow hii At what point will it be considered pre-existing or not? Yeah. That's a very good point. Na sijui kwa nini linihepa hivyo. Daktari amewinki yake nikumbusha. Amewinki pre-existing. Pre-existing inamaanisha sasa wewe labda ulinunua insurance ama umenunua insurance juu umeenda kwa doki na amekwambia hapa tumeona cells zenye ziendi poa na ni kama unaendelea stage 2 stage 3. Sasa hizo ukichapa hiyo hesabu hiyo ni almost $500,000 kama una insurance. Sasa pre-existing inamaanisha unaenda sasa na hiyo kadi yako saa zile ushaambiwa na daktari wewe uko stage 2 ama stage 3. Pole, ole wako. Most of these products zenye tuna design kama uko na hiyo cancer tayari diagnosed, basi utaambiwa you can only seek treatment after 2 years of being in the policy. So bado utaenda uanze kuchanga, uanze kuita babu na anko na nani ili tuweke hizi pesa pamoja upate hiyo treatment. So ni very important kama unajua you're of a vulnerable stage, the younger you are, the cheaper it is for you. Me who advise wanawake ama hata men, by the time you're 40 years, changa tafuta 25-30,000 shillings, nunua minimum insurance which is an inpatient 1 million cover. Hivyo itakupatia cover ya insurance kama it was diagnosed or not. Nimekuambia statistics na shoot hizi prevalence sasa iko much higher. Most people are getting this kind of diseases. Nakupata. So jikava mapema na ensure that at least utapata hiyo screening na utapata hiyo treatment up to those limits. Na hata hizi kuna products zinaweza kukupeleka mpaka India, hata unanunuliwa ticket, hata unanunuliwa mpaka an accompaniment na ni juu ya insurance pekee. Fellow tumalizia. Ade ameongelea 1 million lakini mimi naweza sema hivi the most important thing for the public, try to prevent these things as much as possible. These diseases and like for treatment, Daktari and Mololo there was saying nutrition still play a key role in the treatment because we said kuna symptoms, loss of appetite, loss of weight loss and everything so when you have loss of appetite, talk to the nutritionist to tell you foods that you can eat to help your appetite comes better. Apart from that, ikiwa worse, you can be given appetizers yenye daktari atakuandikia. Ukiwa weight iko chini, unapewa food because sometimes unapata hizi madawa pia hizi chemotherapy, radiotherapy zina interfere with the tongue, zinaweza cause vidonda kwa mdomo. So yes, unataka kukula but huwezi kula, mdomo iko na vidonda. So still kuna supplement unaweza andikiwa na si hizi supplement unanunua kwa barabara. And that's why I always tell the general public, yes, barabara Masai. Hiyo ni gani? There are several there are several Chinese supplements. Hizi unaambiwa join utapata 100k zinaleta mapoint hizi ma network things. Tafadhali don't buy those things for a healing process, and that is what has lost so many cancer patients because you go spend 100,000 in buying those things and they're not medication to treat your cancer. These are just food and you're not even sure what they're going to do. So before you buy any supplement for treating your cancer or anything, go for a nutrition advice to tell you whatever you need. And generally on prevention, I start with the healthy lifestyle. Kama ni pombe, lenga pombe if possible. Kama ni sigara, lenga sigara if possible. Now let's come to lifestyle. Obesity. Si tumesema sex. I can't change me being a woman. So hiyo hatuwezi ongelea. But you can change obesity and weight. Prevent yourself being overweight first by not overeating and mostly sugary food, hizo masoda na kunywaga, the carbohydrates, squeeze madem chipo na kuku. Avoid fast foods because what happens with any cancer, not only cervical cancer, the more obese you are, the fat cells grow more. The more fat cells, they lead to production of estrogen. I hope daktari anaweza kuambia. And hormonal changes can also affect the cervical cancer. So reduce fat and a gym. Hata kama huwezi lipa gym, kimbia. Huwezi kimbia, tembea. At least tuko na 1.5 minutes daktari, tumalizie na hii. Very quickly, treatment. I think early stages treatment ambayo mostly itatumiwa ni surgery. So una target the organ yenye iko affected, unatoa the cancer cell. Okay? Ni surgery. Yes. And many times surgery pia itakuwa combined na chemotherapy na radiotherapy. So depending on the stage, but mostly sasa tukikuja stage 3B, stage 4,
imezidi sana. Mostly hapa tunaangalia how do we relieve your symptoms. Unaweza fanyiwa explain hiyo radiotherapy ni nini na chemotherapy ni nini? Radiotherapy, chemotherapy ni madawa. Chemical therapy, madawa. Then radiotherapy, yeah, ina target the cancer cells. Radiotherapy ni kutumia radiation ku target the cancer cells. Unaichoma, tunaitanga kuchoma. Then kitu tu ingine yenye nataka kusema, I think tumesahau kusema kidogo, ni si upenda kuchapa gava kila saa, lakini kuna kitu poa gava imefanya. Hizi vaccine sasa ziko kwa the government vaccine schedule. So ukienda kwa government facility and private facilities zenye zina provide the government vaccines, utapata bure. Wow, good. Nataka useme hivyo. Hiyo ni muhimu. Yes. So tusichape gava kila saa, pia tuambie wamefanya poa. Well done. Maybe to the general public, prevent cancers in general. Small nutrition fact. Take food with antioxidants. Hizi ni chakula ambazo zinasaidia mwili kuosha mwili na pia kuprevent zile bad cells from affecting the good cells. Kula nyanya, hata unaweza ikula mbichi every day, but because ina pesticide inaweza leta pia cancer, ioshe vizuri. Na nyanya iko na kitu inaitwa lycopene. Ni antioxidant. So prostate cancer in men hautakuwa na hiyo kitu. Kula carrots, iko na vitamin A. Vitamin A pia ni antioxidant na preventing cancer cells. Then the other thing ni kula matunda, inaosha mwili so that the body is refined. Kunywa hii maji inapatia mwili oxygen so that zile cells zinakuwa healthy. About just 2 liters a day is just enough. Kula nyanya, kula carrot. Then the other thing ni cells what causes again cells cancer, unapata inflammation of cells. So what causes inflammation will lead to bad cells. So take foods with anti-inflammatories. Ziko na vitu inaitwa vitamin E. So zinatoka wapi? Kuna wheat germ pale, kuna most of the green leafy vegetables out of this. So generally make sure you have green leafy vegetables in your diet, a bit of at least 2 fruits in a day. Nyanya zinakuja pale, carrots, protein inaweza kuja pale, but avoid refined as much as possible. Well, tumpata information muhimu sana, tusikue tunachapa gawa, manake hizi vitu zapatikana for free. That's very siko najua uko na mambo. So until next week kutoka hapa Hill Park Hotel, uni Jimmy Gathu and rafiki zangu wa medical health industry. Mpaka next week.